எதிர்காலத்திற்கு வழிகாட்டும் இந்த ThoughtFlows VETRI108 Healthcare Career Mission நிகழ்வும் இனிதே சிறப்பாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனின் அருளை வேண்டி இறைவணக்க பாடலுடன் நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம். தலெடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமதில் தெக்கணமும் மதுர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதழும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அணிதுலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. சட்டமன்ற உறுப்பினர் மதிப்பிற்குரிய திரு KS ஸ்ரீ கிரிபிரசாத் அவர்களை குத்துவிளக்கேற்றி நிகழ்வை தொடங்கி வைக்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். அடுத்து கோவை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு விஜய் S யுவராஜ் அவர்களை குத்துவிளக்கேற்று அன்புடன் அழைக்கிறோம். அடுத்து 59வது வார்டு செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு M வெள்ளிங்கிரி மற்றும் 59வது வார்டு குழுவினர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக ThoughtFlows நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் திரு பாலமுரளி அவர்களையும் தலைமை செயல் அதிகாரி மதிப்பிற்குரிய திருமதி பானுமதி அவர்களையும் குத்துவிளக்கேற்றும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம். இந்த தருணத்தை அனைவரும் கைத்தட்டி வரவேற்று நிகழ்ச்சியை இனிதே தொடர்வோம். ThoughtFlows Medical Coding Academy மருத்துவ குறியீட்டு துறையில் இந்தியாவின் முன்னணி பயிற்சி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. கடந்த பல ஆண்டுகளாக 35,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு உயர்தர மருத்துவ குறியீட்டு பயிற்சி அளித்து 30,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு முன்னணி நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுத்தந்து ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றி வருகிறது. இன்று இந்தியா முழுவதும் 12 கிளைகளுடன் தரமான கல்வி, திறன் மேம்பாடு மற்றும் வேலை வாய்ப்பை ஒவ்வொரு மாணவரிடமும் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கத்துடன் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. கல்வி என்பது ஒரு சேவை, அந்த சேவையின் மூலம் ஒரு தலைமுறையின் எதிர்காலத்தை மாற்ற முடியும் என்ற உயரிய எண்ணத்தோடு செயல்பட்டு வரும் இந்த நிறுவனத்தின் வெற்றி பயணத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் தொலைநோக்கு பார்வையும் சமூக அக்கறையும் மனிதநேயமும் உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்கவை. அத்தகைய சிறப்புமிக்க நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் பல ஆயிரம் இளைஞர்களுக்கு தொழில் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக திகழும் மதிப்பிற்குரிய திரு பாலமுரளி அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். Good morning everyone. It's my privilege and honor to welcome each one of you for the VETRI108 grand launch at Coimbatore. So first of all, our respected chief guest, Honorable MLA Giriprasad sir. So it's very honor to be here, and Yuvraj sir, esteemed guest. So very thanks for be here sir, and Vellingari sir and Kirtana ma'am. So each one of you who and all came from that Ward 59 of TVK team members. For everyone, I'm having a warm welcome for this event. First, everyone asked me once we taken the name as VETRI108. So everyone started like asking why the name VETRI108. So we have 3 reasons for keeping the name VETRI108. The first reason is, so 108 is one of the spiritual number in our culture. So which give the prosperity and completeness. So even if you take our history also in culture, so every Japamala we have 108 beats, and even the mantras whatever you chant, we'll chant for 108 times. So that's the one major reason we choose for 108. And second reason is, we started ThoughtFlows Medical Coding Academy, first branch from Coimbatore, and after starting from here, it's been our 10 years journey. In this 10 years journey, we opened 12 branches across India, and we trained 35,000 plus students. And always we want to thank Coimbatore people for your love and wishes. That's the reason we are in this position currently. So as in the 10 years of journey, we don't want to celebrate among ourselves. So we want to make more celebration with the people of Tamil Nadu particularly. So by having this 108 free scholarship. That's the second reason. And third reason is,
I think everyone know, right? The recent victory, the new party came into Tamil Nadu, which is TVK, and won the seats 108. So to symbolic that, so we are giving 108 free scholarship. So along with that, so we are making that till 1,008 members. That's the overall thing. So this 108 is not a number for us. It's a values, it's our journey and contribution to the Tamil Nadu youth. So that's the back end story for the VETRI108. So when we started, because when I started my journey, so I born and brought up from a middle class family. So after my graduation, so no one is there to guide me like what to choose, how to be in a good position in domains and all. So that time I'm able to remember you by seeing you. So this session will give like more awareness so about the coding career. So how we can grow yourself into this field, that awareness will give. And second reason is, so even though my family given a good potential for me, so there is some limitation for middle class people, right? If you want to upgrade some skills, we have to spend some training fees. Example, if we take the medical coding, it will be cost around 25 to 30,000, right? There are some of the people who can't afford the fees. The main intention of this 108 is we're not giving free training for everyone. So who are financially very low, who can't able to afford from their end, for those people only we are filtering. Because that will be good for, right? Because we used to see that in one family, if one person got financially stabilized, the entire family will grow. The family grows, the society will grow, right? So that's how we started this 108. And we approached Giriprasad sir. So we want to launch this event, particularly in Coimbatore. So immediately he said like, yes, we can go ahead. And I like the vision of giving the scholarship 108. So that's the reason we started very fastly, sir. So thank you very much for that. So because whenever the leaders are involved in such activities, it will be indirectly will helpful for the government only, right? Because we have more employment, so more revenue will be there for the state. So already TVK government started more scholarships and all. So along with that, just is a 1% contribution from our end. So how much we can do. So from our organization, we are doing this scholarship, sir. And future, and the second reason why we approach MLA, sir, means normally every day they used to get a lot of concerns, right? So that we want to support financially, like people will come and ask you. So when, because of that also, maybe they can have some data, some student they can refer. For those people, we can give scholarship. And it won't stop with 108, sir. In case if you find like any people, very low background people are coming and approaching you, and if they really want support, yes, we are there. Apart from 108, still we'll go for scholarship every monthly wise or quarterly wise. So for that, sir, thank you, sir, for that. And so for this event, we are conducting assessment based. So we'll inform you how the assessments will be there. So just I want to explain to sir how this process will be there. So we filtered the list of the candidates from Coimbatore, only from Coimbatore. So we are conducting these sessions in 10 cities, sir. So in overall Tamil Nadu, 10 cities will be there. From each city, we are filtering like around 100, 120 people only. And all together, we'll get about 1,000 students. Okay. So all the 1,000 students in a 1 month span will conduct this session. And after 1 month, we are giving a scholarship for that. Okay. And this will be like offline training and online training will provide. So not only the 3 months of session. So one scholarship we are providing. So we will mentor you and we'll train till you get placements. Our intention is not just give the scholarship. You had to get the placement. Again, you had to come to the stage and say that I got placement because of VETRI108 and family got stabilized and now it was in good position. That is only our wish. Yes, we can do it, right? So now I wish all the best for everyone who attend here. Write the assessment well. So any doubts, our team will support you like how to, in case any issues with the app and all. So by end of today, after session, that people will get scholarship. Okay, so we'll give list of the candidates who got shortlisted. So clear? And welcome everyone to VETRI108. Thank you. Vanakkam. So எல்லாருக்கும் வணக்கம். Respected Honorable MLA Sir Giriprasad Sir and Yuvraj Sir, all our distinguished guests, media partners, parents and students. A warm welcome to each and everyone here, and a special welcome to ThoughtFlows family who are taken a great hard work from the past 1 month to conduct this event and make this event a grand success. And I also welcome our brand force team
who are the marketing and social media partners for ThoughtFlows VETRI108 event. A warm welcome to each and everyone here. So I think my partner Balamurli has already told and shared why and how the VETRI108 has born. I just want to share what VETRI108 is going to do. Whenever people heard the word free, everyone will have the question like, who is paying for that? But a real question should rise is, whose life is going to change the word free? That is a real purpose of VETRI108. During the past 10 years, we have met thousands of students who are very talented. Many were hardworking. Many had dreams bigger than their circumstances. But some students quietly carried burdens that no one could see. Some worried about their family's financial situation. Some had no one to guide them. Some had already decided that higher education and professional trainings was simply beyond their reach. As founders, we couldn't ignore that reality. That's true. We have seen many students in our life, day-to-day life, who are really worth to take the professional training and settle in their lives. So that is why VETRI108 is built differently. This is not a program where everyone receives free training, because we believe opportunities should reach the people who truly need them. Students will go through an assessment, and then we will finalize the students based on their graduation percentage, assessment percentage, their income slab, and most probably their commitment and interest towards the training. When we found these students, we don't see the charity. We see the potential, because one opportunity can create one career. One career can support one family, and that family will become the inspiration for the whole community. So that is the impact we want to create in the society. As a women entrepreneur, there is one dream that is especially close to my heart. I want more young women to become financially independent, because when a woman builds a career, she doesn't just earn the income. She builds confidence. She supports her parents. She inspires her siblings. She becomes a role model for the next generation. Isn't it, guys? Yes or no? When a woman becomes independent, definitely the family will get complete support from her. Yes or no? Yeah. That is why women empowerment is not just a part of VETRI108. It is one of the strongest foundations to every student sitting here today. Please don't decide your future based on your present circumstances. Your background is not your destination. Your financial condition is not your destiny. The effort you put in from today will shape the future you create tomorrow. I also want to thank every member of ThoughtFlows family. The initiative became possible because an entire team believed the education should create impact beyond the classrooms. We will visit our branches whenever we see our employees working for the students. That is the job satisfaction we will get all the time. Thank you team, ThoughtFlows family. My sincere gratitude to our respected MLA sir, who is the son of Coimbatore, and professionally he is advocate and now professionally elected as MLA of Singanallur. Thank you so much for being here, sir. And I really thanks to Yuvraj sir, who is not just a man sitting here. He is closely working with the people. Very less people will get the opportunity to work with the real society people, knowing about their problems and making the problems to solve by taking them to the higher authority. Thank you so much, Yuvraj sir. And I really appreciate Vellingiri sir and Kirtana to make this event happen. Without you guys, it may not happen.
that interest you shown towards this VETRI108 is really appreciable. And I personally appreciate Ilaya Tilagam sir and all the members of 59 ward members of TVK Singanallur. Thank you so much for all the support given to us to make this event a grand success. Hope all of you will clear the exam, and whatever the seats allocated for 100% scholarship, 50% scholarship and 20%, we want all of you to clear the exam and get the scholarships done. On whole, 1,008 students are going to get benefit from this scholarships, and 95 lakhs 40,000 is the amount we are going to spend for the society. As we got success, we want to spread that with the society. Thank you so much each and everyone present here today and making the event a grand success. Thank you so much. கோவை சிங்கானல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மதிப்பிற்குரிய திரு KS ஸ்ரீ கிரிபிரசாத் அவர்களை அன்போடு திரைவிளக்கு நிகழ்ச்சிக்காக அன்புடன் அழைக்கிறோம். கோவை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு விஜய் S யுவராஜ் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கிறோம். இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்வை திரை நீக்கி அதிகபூர்வமாக தொடங்கி வைத்த மதிப்பிற்குரிய திரு KS ஸ்ரீ கிரிபிரசாத் அவர்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Inspiring founders of ThoughtFlows, distinguished guests, parents, faculty members and my dear students. It's a pleasure and privilege to be here today. Before I speak about this wonderful initiative, I wish to salute the vision of Mr. Balamurli and Mrs. Bhanumati. They have not only built a successful institution, but also chosen to build a successful lives. True success is not measured by profit alone, but by the number of people whose lives we transform. ThoughtFlows stands as a shining example of that philosophy. Their VETRI108 healthcare career mission is more than a scholarship program. It's a mission to create hope, confidence, opportunity for deserving students. When education reaches those who need it most, it becomes the greatest form of social service. To the students, I want to say this: the scholarship is not a gift alone, it's a responsibility. Make the best use of this opportunity, work hard, stay disciplined, prove that talent is never limited by the financial circumstances. Healthcare is one of the fastest growing sectors in the world, and medical coding offers excellent career opportunity. By equipping our youth with employable skills, ThoughtFlows is not only creating jobs but also strengthening our society and also our economy. As the elected MLA of Singanallur, I firmly believe that skill is the passport of the employment and self-reliance. I always support institutions that empowers our youth through the quality education and professional training. I sincerely congratulate Mr. Balamurli, Mrs. Bhanumati, the entire ThoughtFlow family for their noble initiative. I wish this mission grows every year and benefits thousands more deserving students. Let me conclude with one thought. When you educate one student, you change one life. When you empower many students, you change the future of the society. So, thank you so much for this opportunity. Nandri Vanakkam. இப்போது சமூக பணியிலும் இளைஞர்களின் முன்னேற்றத்திலும் தொடர்ந்து அக்கறையுடன் செயல்பட்டு வரும் கோவை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு விஜய் S யுவராஜ் அவர்களை தனது சிறப்புரையாற்ற வழங்க அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ThoughtFlows அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து இன்றைக்கி இந்த VETRI108 அப்படிங்கிற பேரில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்து கலந்துக்கிற காரணமே வந்து அந்த பேர் தான் VETRI108. வெற்றினா நமக்கெல்லாம் என்ன தெரியும்?
வெற்றினாலே தளபதி தானே, அந்த வெற்றி தளபதி தான். தளபதி தவிர அந்த வெற்றி யார் சொந்தம்? அப்பேற்பட்ட அந்த தளபதி பேரில் இன்றைக்கி அந்த வெற்றி 108 ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நாங்களாம் படிக்கிற காலத்தில் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துட்ருக்கு. அப்படி இருக்க அந்த காலகட்டத்தில் இந்த நிறுவனம் வந்து இந்த மாணவர்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க. படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம குடும்பத்தை எப்படியாவது காப்பாற்றிடணும், நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒன்று நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணுன்னு இருக்கும்போது, ஏதாவது வேலை தேடிட்டு இருக்கும்போது இந்த நிறுவனம் ஒரு 108 பேர்த்துக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து இந்த மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி, இன்று மாலை வரைக்கும் இந்த பயிற்சி இருக்குன்னு சொன்னாங்க, நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி 108 பேரில் 108ங்கிறது வந்து ஒரு மந்திர சொல். எங்கே போனாலும் 108 தான் இருக்குது. ஆம்புலன்ஸ் அவசரத்துக்கு வேணாலும் 108 தான், விநாயகர்களுக்கு போனாலும் 108 தான். இந்த மாதிரி 108ங்கிற அந்த என்ன மேஜிக் நம்பரை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. அந்த 108 பேரில் நீங்கள் எல்லாம் வரணும், செலக்ட் ஆகணும், செலக்ட் ஆகி ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கணும்னு உங்களை எல்லாம் வாழ்த்திக்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த 108 மட்டும் இல்லை, மற்ற ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கும் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்த பாலமுரளி மட்டும் அந்த அவங்க 2 பேருமே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மதிப்பிற்குரிய திரு KS ஸ்ரீ கிரிபிரசாத் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பதற்காக ThoughtFlows Medical Coding Academy நிறுவனர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய திரு பாலமுரளி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக மதிப்பிற்குரிய திரு விஜய் சிவராஜ் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பதற்காக ThoughtFlows Medical Coding Academyயின் தலைமை செயல் அதிகாரி மதிப்பிற்குரிய திருமதி பானுமதி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். உறுப்பினர் மதிப்பிற்குரிய திரு KS ஸ்ரீ கிரிபிரசாத் அவர்களை அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக ThoughtFlows Medical Coding Academy தலைமை செயல் அதிகாரி மதிப்பிற்குரிய திருமதி பானுமதி அவர்களை கௌரவிக்க கோவை சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மதிப்பிற்குரிய திரு KS ஸ்ரீ கிரிபிரசாத் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Good afternoon. Okay, myself Manoj from ThoughtFlows Medical Coding Academy. I'm the head of training department. Okay, medical coding is the conversion of patient documents into universal alphanumeric codes from the last 7 days or 10 days, whatever. Okay, at the end of discharge you have two options. Either you can claim from the insurance company and complete the payment from your pocket, then you can leave the hospital. As a general human mindset, which one we will choose? We will try to get claim from the insurance company, or we will complete our own pocket money. Which one we will choose? We all will try to get claim from the insurance company, right? The same mindset 98% of US patients are having. Okay, in a small clinic, how many patient footprints we can see in a single day? Small clinic, at least 10 patients. Same. So many documents, many patient documents we have, and we need to code all the patient documents to get claim from the insurance company. So that's the purpose of doing medical coding. Okay, medical coding அப்படினா என்ன? ஒரு பேஷண்டோட டாக்குமெண்ட்டை கோட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மெடிக்கல் கோடர்ஸோட ரோல். தென் மெடிக்கல் கோடிங் அப்படிங்கிறதும் அதே ஒர்க் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, இந்த ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் தெரியுதா? ஓகே, சேம் சிச்சுவேஷன். நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க அப்படின்னா டாக்டரை ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணணும், தென் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. தென் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இங்கே இந்தியாவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் டாக்டரை மீட் பண்ணி எக்ஸாமினேஷன், என்ன கண்டிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத டாக்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. தென் அந்த கண்டிஷனுக்கு டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் பிளான் பண்ணியாச்சு. மேபி ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டும் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஒன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இந்தியாவில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இமீடியட்டாக கேன் வி பே ஆஃப்டர் 2 weeks? இமீடியட்டாக பே பண்ணணும்ல. ரீசன், ஹியர் வி டோன்ட் ஹாவ் தட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். பட் இன் US, like already I gave, right, 98% of patients are having health insurance. So once the treatment completed, then the medical record will be entered into medical coding department. Already we have discussed, right,
role of medical coder. Coders will convert documents into alphanumeric codes. After coding completion, then we need to audit the documents. Okay, for example, if any fresher is doing coding, can we send the document directly to the billing department or to insurance company? We need to check, right? கரெக்டாக கோட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம்ல. இதில் ஆடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், ஆஃப்டர் ஆடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த கோடிங் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ரோல் கம்ப்ளீட் ஆகும். தென் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் பில்லிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃப்ளோ என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட். ஒன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன? மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். தென் அந்த மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் மெடிக்கல் கோடிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுள்ளே என்ட்ரு ஆகும். கோடர்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்டை கோட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் அந்த கோடிங் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் சேம் ஆடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ரோல் இருக்கும். ஆடிட்டிங் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தென் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் பில்லிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் ஆகும். தென் பில்லர்ஸோட ரோல் பேமெண்ட் கால்குலேஷன், கவரேஜ் செக்கிங், இதெல்லாம் மல்டிபிள் ஒர்க்ஸ் இருக்கும். பட் when it comes to medical coding department, this is their role. Okay. Next. மேபி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும்ல, இப்போ கோடிங் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்கிறோம். இந்த C++, ஜாவா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி காலேஜ் டைமில் கேட்டிருப்பீங்க. மெடிக்கல் கோடிங் அப்படிங்கிறது இந்த கோட்ஸை மக்கப் பண்ணணுமா, மெமரைஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கும். ரிமெம்பர் திஸ் பாயிண்ட், யூ டோன்ட் வாண்ட் டு மக்கப் ஈவன் ஒன் கோட். Okay, so just you need to learn guidelines and concepts and you should know how to lead code from the book. Okay, coding books இருக்கு நம்ம கிட்ட. So total 3 books யூஸ் பண்ணுவோம் கோடிங்க்கு. So first book, okay, total 3 coding books. First book ICD 10CM and second CPT and last one HCPCS. Okay, இந்த 3 books இதுக்கு முன்னாடி எங்காவது கேட்டிருக்கீங்க? இந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா? இந்த புக்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி? எனி ஐடியா? Okay, I think more than 50 candidates we have, right? Okay, just I'm expecting interaction. Yes, any idea? 2 options we have, yes, no? No. Yes. Okay. Okay, first book ICD 10CM. Okay, just note it down. Header as ICD 10CM. ICD-10CM. Okay. Abbreviation for ICD 10CM. International Classification of Disease. International Classification of Disease. 10th revision clinical modification. Okay, International Classification of Disease, 10th revision clinical modification. Noted? At least you can shake your head, then I'll come to know whether noted or not. Done. Okay, next point, use of ICD. Use of ICD. Okay, this point is most important. Then only you can understand why we are using 3 different books and what is the use of each and every book. Okay, so ICD is used to code. ICD is used to code disease, diagnosis, signs and symptoms. Disease, diagnosis, signs and symptoms. Okay, so ICD book is used to code disease, diagnosis, signs and symptoms. Okay, n number of disease conditions we have, right? Minor disease, major disease, life-threatening conditions. Okay, for whatever the disease we have in our environment, for each and every disease we can pick code from our ICD. Okay, normal fever, heart-related condition, lung-related condition, injuries kuda. Can we consider fracture as disease? Fracture disease are considered பண்ணலாமா? Fracture, dislocation, sprain, strain இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் டிசீஸாக கன்சிடர் பண்ணலாமா இல்லை இதெல்லாம் இன்ஜுரிஸா? These are injuries. ஸோ ஈவன் இன்ஜுரிஸ்க்கும் சேம் அதே ஐசிடி புக்லேருந்து கோட் பிக் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இருக்கிற எல்லா டிசீஸ்க்கும் ஐசிடி புக்கில் கோட்ஸ் இருக்கும். தென் இன்ஜுரிஸ்க்கான கோட்ஸும் அதே ஐசிடி புக்கில். இஃப் எனி பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் எனி டிசீஸ் ஆர் இன்ஜுரி ரிலேட்டட் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் கண்டிப்பாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும்ல. இப்போ எக்ஸாம்பிள், பேஷண்ட்டுக்கு கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, வாட் இஸ் கேஸ்ட்ரோ? கேஸ்ட்ரோ மீன்ஸ் ஸ்டொமக். பேஷண்ட்டுக்கு கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டொமக் பெயின் அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ இருக்குமா? இதை ரிலேட்டட் சிம்டமாக வச்சுக்கலாமா, அன்ரிலேட்டட் சிம்டமாக வச்சுக்கலாமா?
related symptom. So gastric ulcer இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டொமக் பெயின், டைஜஷன் ப்ராப்ளம், ரீகஜிடேஷன் இஷ்யூ இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். நாட் ஓன்லி டிசீஸ் கோடிங், சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்க்கான கோட்ஸும் சேம் அதே ஐசிடி புக்ஸில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கிளியர் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஐசிடி 10cm? Clear? Okay. Okay, next point, revision date of ICD. Revision date of ICD, October 1st of every year. Revision date of ICD, October 1st of every year. Okay, revision date அப்படிங்கிறது புக்கை அப்கிரேட் பண்ணுவோம்ல. ஒரே புக்கை வச்சுட்டு நமக்கு அப்கமிங் ஃபியூச்சரில் இருக்க பேஷண்ட்டோட டிசீஸ்லாம் கோட் பண்ண முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிட்ட இப்போ 2018 புக் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? கோவிட் நமக்கு எந்த இயரில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு? 2019 இனிஷியேட் ஆச்சா? அப்போ 2018 புக்கை வச்சு 2019 ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண பேஷண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கோட் பண்ண முடியுமா? அப்போது எவ்ரி இயர் October 1st ஐசிடி புக் அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். டியூரிங் திஸ் அப்கிரேட் நியூ டிசீஸ் ஏதாச்சும் என்டர் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நியூ டிசீஸோட கோட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம். எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கா? ஒரு டிசீஸ் இனிஷியேட் ஆகுது, லைக் 2019 இருந்த கோவிட்க்கும் 2021 இருந்த கோவிட்க்கும் காம்ப்ளிகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா டிக்ரீஸ் ஆச்சா? பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் so and so happened அப்படின்னு. கோவிட் வந்த பேஷண்ட்டுக்கு லங் ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன், கோவிட் வந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட் ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னு டே பை டே அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தானே இருக்குது. அப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிற காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் கோட்ஸ் ரிவைஸ் ஆகும், நியூ கோட்ஸும் ஆட் ஆகும், எக்ஸிஸ்டிங் கோடில் ரிவிஷன்ஸும் இருக்கும். இஃப் எனி அன்வான்ட் கோட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் டியூரிங் ரிவிஷன் we can delete from the book. Okay, addition, revision, deletion. Okay, so what is the revision date of ICD? October 1st of every year. Then publisher of ICD, WHO, World Health Organization. Publisher of ICD, World Health Organization. Okay, clear? Okay, now comparing before and now, something you know about ICD book, right? What is the use of ICD book? Purpose of using ICD book? What kind of codes we can pick from ICD? Disease, diagnosis, signs and symptoms, and also injuries also we can code. Okay, next book, CPT. CPT, abbreviation, current procedural terminology. Current procedural terminology. Okay, next, it is used to code surgeries and procedures. It is used to code surgeries and procedures. ஐசிடி புக் நமக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கோடிங் இருக்கா? டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னா கோட் பண்ணலாம், சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இருந்தால் ஐசிடி புக் யூஸ் பண்ணலாம். சேம் அதே டிசீஸ்க்கு டாக்டர் ஒரு சர்ஜரி பேஷண்ட்டுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா எந்த புக்லேருந்து கோட் பிக் பண்ணலாம்? சிபிடி புக். மைனர் சர்ஜரிஸ், மேஜர் சர்ஜரிஸ், டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், நிறைய சர்ஜரிஸ் இருக்குல்ல, இருக்கிற எல்லா சர்ஜரி கோட்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் கோட்ஸும் நம்மளோட சிபிடி புக்லேருந்து கோட் பிக் பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், ரிவிஷன் டேட் ஆஃப் சிபிடி January 1st of every year. Revision date of CPT January 1st of every year. Okay, next, publisher of CPT AMA, American Medical Association. Publisher of CPT AMA, American Medical Association. Okay, clear about CPT? Okay, next, coming to last book, HCPCS. Okay, just note it down, abbreviation, healthcare common procedure, healthcare common procedure coding system, healthcare common procedure coding system. Noted? Next, it is used to code surgical equipments and supplies. It is used to code surgical equipments and supplies. Okay, make it very clear, surgery coding is different, surgical equipment coding is different. Okay, for example, if any surgeon did surgery to the patient, for surgeon we have to give fee or payment rate, surgery fee. Okay, that is from CPT.
Okay, even if the surgeon is having 15 plus year of experience, without surgical equipment, surgeon can give any treatment or do surgery to the patient. It's not possible, right? Any hospitals are providing syringe as free of cost till date. Even for syringe also we are paying, right? So for all the surgical equipments and supplies, treatment கொடுக்கிறதுக்காக சர்ஜரி பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ளைஸ்லாம் டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ளைஸ்க்கான கோட்ஸ் எல்லாமே HCPCS புக்கில் இருக்கு. கிளியர்? Understood difference between CPT and HCPCS? CPT is for surgery coding and HCPCS is for surgical equipment coding. Okay, surgical equipments and supplies. Okay, next, revision date of HCPCS January 1st. Then publisher CMS. Publisher CMS. Center for Medicare and Medicaid Service. Center for Medicare and Medicaid Service. Okay, so abbreviation for CMS is Center for Medicare and Medicaid Service. Okay, clear? Noted, right? Okay, I hope something you know about all the three books, right? Okay, just a quick question. Okay, I need rapid answers, don't take much time. Consider patient is having abrasion. Okay, first, what is abrasion? Abrasion, like scratch wound we will get, right? That is called abrasion. If patient is having abrasion, from which book we can pick the code? It comes under injury, so we can code from ICD book. Okay, patient underwent surgery like intra-abdominal surgery performed to patient. From CPT book we can code. To complete the surgery or to provide treatment to the patient, doctor is using many equipments and supplies. For all surgical equipments and supplies we can code from HCPCS. Okay, AMA is publishing which book? CPT. And what is the abbreviation for CMS? Center for Medicare and Medicaid Service. And what is the revision date of ICD? October 1st of every year. Okay, super. Okay, this already I have answered, right? Do we need to mug up any code? Okay, in a single book we have 70,000 plus codes. Is that possible to remember? We can't, right? Okay, just you need to know how to lead the code from each and every book and guidelines and concepts we have. Okay, guidelines in the sense when we have to code and when we should not code. Okay, this we will call it as guidelines. If this is the scenario in the document, we can code the patient document. In case if this is the scenario, we should not code the document. Okay, likewise, guidelines we have, you need to learn guidelines and concepts. You don't want to mug up even one code also. Clear? Okay, next, this already we have discussed, right? Like revenue cycle management we have. Okay, which we will call it as cycle. Okay, when the cycle will start means once the patient came to hospital, at that time the cycle starts, and when the cycle will get end means when the doctor is getting payment from the insurance company. Okay, so between these two we have many process. Okay, when the cycle starts, when the patient came to hospital, then the cycle starts. When it get ends, after all the process and after all the payment calculation, at last the doctor will get claim from the insurance, right? Once the doctor get claim from the insurance company, then the cycle gets in. Between these two process we have multiple works here. So already we have discussed, right? Patient will come to hospital, doctors will do examination, and after treatment in US, the patient is not going to pay anything to the doctor, just the patient leave from the hospital. Maybe you will get some doubt how the doctor will get payment. Doctor is going to start the process of claim. Okay, doctor will initiate the claim process by submitting all the records to the insurance company. Then the coders will enter, coders will convert all the documents into alphanumeric codes, and auditing department. Okay, there the medical coders are working. Here, before the medical coders role, we have this many parts. Patient has to come to hospital, doctor has to provide treatment, and medical record should be generated. Then only we can enter into the process, then we can convert the documents into codes. Okay, after that billing department, auditing, many things we have. Okay, that's not our headache. We coders, we need to concentrate only what we are coding and how to code. Okay,
Okay, a day in a medical coder's life. Maybe, for example, you got free scholarship and you took training from ThoughtFlows, and after training, definitely we are going to provide placement to each one of the candidate. And once you entered into corporate, maybe you will get some doubt, right? Okay, what's my workflow? Okay, this is going to be a daily life. So, for example, if you entered into office, okay, after all the login process and all, you will receive the patient documents. Okay, first you need to review the documents clearly. Okay, which is most important thing as a fresher or as a medical coder. Reviewing document is more important. During that review, we will understand, right, what happened to patient and what condition the patient is having, and then you need to assign the accurate codes. And after applying the accurate codes, we need to enter all the codes in one software. Okay, for each and every projects, we will use different softwares. Okay, once you entered into the corporate, like into your company, from your company, they will give this training. This codes we will enter into software, and then auditing already we have discussed, right? After all this, it will be submitted to the billing department. Okay, this is what already we have discussed, right? A day in a medical coder's life. Okay. Any answers for this question? Why the medical coding is fast growing domain? Any idea? Guesses, at least one or two answer. No idea. Okay, here in other software industries, we will have a drawback, layoff, termination. At one point, maybe the company will terminate the employee. Okay, that issue we will face, right? But in this domain, you don't have that issue. Okay, in all the medical coding companies, remember this word, senior coders, like experienced coders, are pillars of the company. Okay, so they will not terminate any employee from the company. In case if you are willing to change company, that time they will release, but intentionally they will not terminate any one of you from the company. Okay, and it is completely growing. Why I am calling it as growing means, when you will lose your job in medical coding, when you will lose your job means, in case if we achieve 0% disease rate, is that possible? It's not possible, right? Okay, if the patient are having disease, definitely we will get documents, then we have work, we will do all the coding works, then we have job assurance. Okay. Okay, why still the medical coders are in high demand? Okay, இன்னும் நிறைய கோடர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, நிறைய கம்பெனிஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு 300 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ கம்பெனிஸ் இருக்குது, அந்த ஒரு கம்பெனிலையும் மினிமம் 300 எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாலும் ஸ்டில் ஹைரிங் போயிட்டே இருக்கா? ரீசன், பேஷண்ட்டோட டாக்குமெண்ட் கவுண்ட் டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 10,000 பேஷண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது வெறும் 300 எம்ப்ளாயிஸ் இல்லை 200 எம்ப்ளாயிஸ் வச்சு நம்மளால் அந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியுமா? பேக்லாக் எதுவும் இல்லாமல் ஆன் டைமில் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஏன்னா ஆன் டைமில் டாக்டருக்கு அந்த கிளைம் கிரெடிட் ஆகணும்ல. நம்ம இங்கே கோடிங் டிலே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா பில்லிங் டிலே ஆகும், அட்லாஸ்ட் அந்த டாக்டருக்கு கிளைம் ஆகிற பேமெண்ட்டும் டிலே ஆகும். ஸோ ஆன் டைமில் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மெடிக்கல் கோடர்ஸோட டிமாண்ட் எப்பவும் ரெடியூஸ் ஆகாது. ஆல்வேஸ் அந்த டிமாண்ட் ஆன் ஹைலியே தான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்களா? இந்த மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் போனால் ஓபி டிபார்ட்மெண்ட், ஐபி டிபார்ட்மெண்ட், சர்ஜரி, ரேடியாலஜி, இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் நேம் போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல. சேம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எப்படி நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ, இங்கே கோடிங்கில் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி கோடர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, எவாலுவேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோடர்ஸ் இருப்பாங்க, சர்ஜரி கோடர்ஸ், இன்பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் கோடர்ஸ் இருப்பாங்க, அவுட் பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் கோடர்ஸ். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ் இருக்கும், லைக் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கும். இனிஷியலி மேபி யூ வில் ஸ்டார்ட் வித் ஹெச்சிசி கோடிங். ஓகேவா? ஹெச்சிசியில் நீங்கள் அவுட் பேஷண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸும் பார்ப்பீங்க, இன்பேஷண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸும் பார்ப்பீங்க. ஒன்ஸ் ஒரு 2 years 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும் கண்டிப்பாக. அந்த டைமில் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டியில் நம்ம ஏதாவது ஒன்று நம்ம சூஸ் பண்ணி, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் மைண்ட் செட். ஓகேவா? ஸோ அவுட் ஆஃப் திஸ் மல்டிபிள் ஸ்பெஷாலிட்டி, சர்ஜரி ஸ்பெஷாலிட்டிலையும் சர்ஜரி கோடர்ஸும் ஐபி கோடர்ஸும் ஹை பெய்ட் சேலரி டொமைன். ஓகேவா? ஸோ இந்த மல்டிபிள் ஸ்பெஷாலிட்டிஸில் யாருக்கு ஹை பெய்ட் சேலரி இருக்கும்? எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு? சர்ஜரி அண்ட்
inpatient coders. Comparing outpatient மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது சர்ஜரி கோடர்ஸ்க்கும் இன்பேஷண்ட் கோடர்ஸ்க்கும் salary high paid salaries are. Okay. Okay. Here the difference here, okay, where the coders are working. Okay, India la ஒரு coder work பண்றாங்க அப்படின்னா அது MNC கம்பெனியா இருக்கும். ஓகேவா, அதே நீங்கள் இன்கேஸ் அப்கமிங்கில் லைக் ஃப்யூச்சரில் மேபி ஃபாரின் அப்ராட் போகிற ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, இன் இந்தியா த கோடர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் MNC கம்பெனி, பட் இன் அப்ராட் த சேம் மெடிக்கல் கோடர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் and one more, this already I have told, right? In case if you have any idea in future, okay, I need to move abroad as a medical coder, okay, at least you need 1 to 2 years of experience in India, and certification also mandatory. Okay, so in this domain we have many certifications, all are global certification. Okay, the certification complete பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் மட்டும்தான் வேலிடா, அப்ராடில் யூஸ் ஆகாதா அப்படிலாம் மேபி டவுட்ஸ் இருக்கும். குளோபல் சர்டிஃபிகேஷன் சேம் இதே சர்டிஃபிகேஷனை நீங்கள் அங்கேயும் ஷோகேஸ் பண்ண முடியும் to showcase you as a certified medical coder. Comparing non-certified medical coders, certified medical coders ku knowledge wise and production la fast increase agum, then salary definitely higher. Non-certified coders kum certified coders kum, certified coders oda salary adhigama irukum comparing to non-certified coders. Okay, next. Okay, company locations in India. Okay, these are the topmost locations. We have many MNC companies, many medical coding companies. Okay, we are not only providing placements in and around of Coimbatore. Okay, Coimbatore, E-Road, Madurai, not only this location. Okay, we are providing placement in other locations also, like north locations also we are providing placement. If you are ready to move other locations, we will help you to place. Then list of companies, okay, these are few companies we have in good rapport. Okay, whenever the company is in need of medical coders, okay, that time the company will send vacancy list to our team. Our team will check all the eligibility criteria with the students, and based on the eligibility and requirement, we will allocate the candidates for interview, and then you can directly attend, you will get selected. Okay. Okay, then coming to today's most important thing, like assessment. After assessment only you will come to know, right, okay, how much percentage or what's your status in your scholarship. Okay, here in this assessment, okay, first we will share one link to you. Okay, you have to open that link. Okay, in that link to log in it, already register பண்ணிருப்பீங்கல்ல, already registered or maybe spot registration. Okay, இதில் உங்கள் நேம் அண்ட் மொபைல் நம்பர் அந்த லாகினுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டாக இருக்கும். ஓகேவா, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஒன் லிங்க் ஷேர் பண்ண உடனே அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேஷ்போர்டு ஓப்பன் ஆகும். உங்களோட நேம் அண்ட் மொபைல் நம்பர், உங்களோட யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட். ஓகே, ஒன்ஸ் லாகின் ஆனதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி அந்த எலிஜிபிலிட்டி செக் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். அசஸ்மெண்ட் ஓப்பன் ஆகும். அசஸ்மெண்ட் டோட்டல் 50 marks. Okay, out of 50 we have 3 sections: aptitude 5 questions, communication 5 questions, and technical, which is related to basic anatomy, 40 questions. Okay, total evlo marks assessment? 50 marks, 5 aptitude, 5 communication, and 40 technical, like basic anatomy. Okay, easily you can answer. Most of you are from life science background, right? You can easily answer all the question. And total duration for this examination 100 minutes. Okay, timer will be at the top, you can see once the portal open. Okay, concentrate on time, don't take more time. In case if you are not able to complete within the duration, the portal will be automatically closed. Then name and mobile number, password, user ID and password. Then 50 question, already in 50 question oda split already சொல்லிட்டேன். Discuss பண்ண வேணாம், நியூ tabs எதுவும் ஓப்பன் பண்ண வேணாம். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க, அவுட் ஆஃப் 50 ஒரு கொஷின் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னாலும் அந்த சப்மிட் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற பட்டன் உங்களுக்கு எனேபிளாக இருக்காது. ஓகே, உங்களால் சப்மிட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல் கொஷின்ஸ், எல்லா கொஷின்ஸும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, ஓகே, ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஸ்கோர் அதில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். தென் ஆஃப்டர் ஆல் த கன்சாலிடேஷன் வி வில் லெட் யூ நோ who will get free scholarship and who comes under 50% and who comes under 20%. Clear? Okay, shall we start the assessment? Okay.
இங்கே இந்த அகாடமிக்கு ஆல்ரெடி நான் கால் பண்ணி பேசியிருக்கேன். அது 15,000 கூட என்னால் கட்ட முடியல. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த ஃபார்ம்லாம் அனுப்பிட்டாங்க. பட் நான் தான் ஃபில் பண்ணி கூட இல்லை. இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னு சொன்னோம். இவன் வழியாக தான் இது வழியாக வந்து இப்போ நல்ல குட் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன். கிடைக்கும் நம்பிக்கையோட All the best. Definitely we call back you for the next step. VETRI108